Okay, let's see. And this is your presentation. Okay, so maybe you don't see me, but I hope at least you hear me. So you see, this is a good example about spatial inclusivity. So this because what we were doing in the project is that we wanted to see that what are the challenges, what are the difficulties for women entrepreneurs. And this belongs one of the core principles of the European Union, which is the gender equality. But we wanted to tackle this from a specific angle, which is my task here is to in our project what we wanted to achieve, what are our results, what were our questions. And we are very happy to discuss with you these questions after the event or during the event. So if you have questions, feel free, and so we will to manage this as well. So it was an Erasmus Plus project, and we started in 2022. And there is 8 partners in this project, and I would like to thank you for all the partners for the commitment and devotion, and especially by the end of the project, I would like to give women from Finland, Hate Research Institute. I'm representing the Hate Institute, the coordinator of this project. Institute Mihailo Pupin from Serbia, the Entrepreneurship and Innovations from Bulgaria, the Sapientia Hungarian University of Transylvania from Romania, the Foundation from Hungary, and the Slovak Business in Slovenia. So why I am telling a little bit about the objectives of the project, I would like to call some of my colleagues to come and join me, Veronika Blizman, Maria Zlatova, and Orsia Gerger of the project. So what we were doing in the project, we wanted to see what are the challenges the women entrepreneurs faced after the COVID ended. When we started the project, we faced that it's not the COVID pandemic anymore, but all the other polycrises what came after the COVID. So by the beginning of the project, we have the right questions. So we wanted to develop capacities in adult education, not only focusing on women entrepreneurs, but the surrounding ecosystem of women entrepreneurs. So we specifically focus on the resilience of women entrepreneurs. There are so many challenges and difficulties the women entrepreneurs face in each European country, on the whole world. What we will see is how we can support them in terms of difficult times. And we also wanted to develop an online where all kind of living is a paper, and wanted to do it. There's already a lot. There is already a lot said about women entrepreneurship. There are with the question that, okay, so where can I grant, where can I force for in my country or in the EU? What kind of I can look for? So this subject is, so when we are
speaking of that we are supporting women entrepreneurs. This is what I wanted to show you with this slide, that it was not entrepreneurs who was the target group, but educators, the trainers, mentors who are supporting. And the officers are producing organizations who are in the place to support the women entrepreneurs. As in, let me share a little bit about the project. Based approach what we use. First, we conducted research. It was a qualitative-based research, so we involved women entrepreneurs and experts in our research, and then we developed a training manual for those trainers and mentors who are specifically providing support training. And in the preparation, we had different cases of development, and many trainings for women entrepreneurs. We had different phases of development. We like to say that we have a training manual which is involved women entrepreneurs. Project. We had a LinkedIn group for those who are interested in entrepreneurship. We had a LinkedIn group for those who are interested in women entrepreneurs. It is still open, and we would like to maintain it. Then we have an open educational platform. Its main feature is the online course, which we developed based on the training manual, which will be introduced soon, along with the research results. Everyone is free to join. And then this event is also dedicated to the final policy study. And this final policy study contains recommendations for each of the participant countries. And this study, final policy study, also based on the policy. And this final policy study, each of the partner country, we met with stakeholders, women entrepreneurs, and we created together with them what kind of recommendations should be in place. So now I would like to very briefly list what are the main outcomes of the project. So we have a research report. This is all available on the project website. We have a training manual. We have an open education platform with the online course and the resources, and we have a policy study which is just under publication. And now I would like to call Gergely Austria to present a few words Thank you, ladies and gentlemen, and briefly share with you one baseline study research, and I would like to thank all the partners for thank you, ladies and gentlemen, brief with you partners for doing and for help. This was in the first period of the project in the to make interviews with stakeholders, first year, and every partner helped us to make with experts and with women entrepreneurs, and these were filled out. So thank you very much for your help. And as already Katalin mentioned, that the COVID-19 period posed a tremendous challenge for entrepreneurs and women entrepreneurs in particular. What our research shows is that instead of only struggle during this process, they developed new
new strategies and new strategies and skills that will continue to strengthen their business in the long run. Two elements stood out. The first was we through the research results, we think that a lot of them reinvented their business. Many entrepreneurs adapted a dual approach, being presently forced to be able to step in the national and international levels. So this one business diverse in their activities and ensuring visibility and were crucial in overcoming the uncertainty this COVID, post-COVID, and multi-crisis period. The second element in the role of community building and strengthen the social capital proved to be powerful survival tools for women entrepreneurs in this period. Claro, es que es el problema, la conexión a internet. For better equipped to adapt and to find resilient during turbulent times. So overall, the crisis pushed women entrepreneurs not only to survive, but also to transform their practices and with the presentation. Okay, until you make adjustment of the slides, I would like to say a few words about the training manual. As Catalina also mentioned at the beginning, it was very important document that was prepared to be used by the trainers. How we actually made this training manual is that we use the results from the research. We identified the needs of the women entrepreneurs, and then we listed the skills necessary and knowledge that is necessary to these women entrepreneurs in order to respond to these specific needs and to increase their knowledge and skills. After that, we designed and developed the training content, and which was later will be presented a little bit more by my colleagues in the next slide. And of course, we pilot tested this training content and what we provide as a methodology, as an approach in the training manual. We developed 5 training modules. Digital transformation and digital readiness, access to finance and innovation, servitization and innovation, sustainability in the times of crisis, and the last one is the personal resilience, well-being, and gender implication of being woman entrepreneur. For all these modules, we made in our manual a very good description as a circular in which we defined the specific learning objectives, what could be provided as a methodology and approach for the trainers to deliver this content to the target group, and also what kind of resources could be used later on. After we developed the training content, we organized, as I said, 2 pilot sessions, let's say like this. The first one was targeting trainers, the potential trainers. In this pilot training started at the beginning of last year.
we actually managed to gather around 100 trainers, which tested the modules and the approach that were provided. Based on their feedback, we improved the modules and the manual, of course. And then we organized a second pilot testing of the training content and also the methodologies and approaches recommended in the training manual with the target group. I think that more than 100 women entrepreneurs were involved in this from all the countries partners in the project. And of course, the feedback that we get at the end served as a base for improvement a little bit of the training content. It is very important also to mention that we used in our methodology and approach good practices. We identified 14 good practices for delivering of training, mentorship, and networking. And we also presented these good practices in the training manual and how we use them for our purposes. So shortly, this is everything about this project result we believe is very important. Thank you, Mariam. And now I would like to inform Veronika Blisman-Servilova and to speak about the online course. And it wasn't mentioned that all our outputs are available in the partner countries' languages and in English and in Swedish as well. So Veronika, please take the floor. Thank you very much, Katalin. Hello, everyone. I'm Veronika Blisman-Servilova, and today I would like to introduce you our learning results for women entrepreneurs, but not just or not only for women entrepreneurs. It's also for those who would like to improve their skills, their knowledge in the 5 key topics in digitalization, innovation, finance, sustainability, and also personal well-being. We've adjusted and adapted the developed learning materials into the online self-paced course with the aim or with the main aim to make learning more practical and also more accessible. And when talking about accessibility, the online course is accessible on the RE-FEM open educational platform. It's completely free and accessible in also, as Katalin said, 9 languages, including English, Swedish, and the partner languages. The training materials are divided into 5 key topics and 5 modules, as also was mentioned by my colleague Maria, and it's in the topic of digitalization, innovation, sustainability, personal well-being, and finance. Training modules contains and includes text, videos, pictures, and also interesting examples of women-led businesses. The whole content of training modules are divided into shorter sections, which are easily navigated. There is also a navigation panel which shows the content, the whole content of the module, and makes the learner easy to jump in right in the section they would like to study. Each module, there are also some interactive features. For example, each module ends with a quick quiz, which tests knowledge that learners gained, just to make learning more enjoyable but also effective. After the successful completion of the online course, learners can download a digital certificate that proves that they passed the whole online course. Our content on the open educational platform is completely free and open, and their materials, they can be downloaded
there is a possibility to download a Word document with the online text and that contains the learning materials. And there is also possibility to download PPT presentation, which could be useful maybe for a trainer while they are preparing their learning materials. Online learning allows learners to study at their self-pace and from everywhere, from any device. It means no matter if it's a desktop, mobile phone, or tablet, you can easily join and try our online course. So at the end, I would like to encourage you to explore our online course, as I said, from any device you would like to. Thank you very much for your attention. Well, I would like to reflect on what Veronica said. As a project manager or as a good project manager, I should mention that the project ends in October. Until October, we are still counting the numbers of the visitors of the online course. So if you have time and energy, a few minutes, please visit the online course. We will continue this event with some video adventure and the round tables. But before that, we have an empty slide. So before that, just would like to show you that what are the accesses to our project. So this will be shared with all of you, but so we just collected everything here. So thank you for the attention. And if you were with us, you should realize that we are missing the final policy study, which is going to be presented in the first round table. And now I give the floor back to you, Nieves. Okay. Thank you, Katalin. Just a few words in Spanish, as the subtitles didn't work. Simplemente un pequeño apunte sobre los resultados que han presentado las compañeras del proyecto e indicaros que todos están disponibles en la página web del proyecto RE-FEM y en la de Andalucía Emprende. Los resultados han sido, en primer lugar, un estudio de investigación, un manual de formación para personas educadoras y mentoras, una plataforma de educación abierta que es muy importante, en la que se pueden encontrar todos los cursos de formación que hemos desarrollado para la resiliencia de las empresas de mujeres y están disponibles en 9 idiomas, entre ellos en español. Y el último resultado va a ser un estudio final sobre recomendaciones de políticas para empresas de mujeres que será presentado dentro de un ratito. Y ahora vamos a mostrar vamos a poner imágenes dentro de un resultados que hemos comentado. Y ahora vamos a mostrar y también vamos a dar las gracias a Nadia Calviño y Santa María, pequeño vídeo, y también vamos a dar las gracias a Nadia, que ha querido dedicar unos minutos a saludarnos hoy. En primer lugar, la presidenta del Grupo Banco Europeo de Inversiones, resumen.
This is in images a short This is in images a short summary of we have been doing during the last 3 years. And now I would like to introduce a video from Nadia Calviño Santa Maria. She's the president of the European Investment Bank Group, and she wanted to say hello to this event this morning. Sorry. La evidencia es clara. La incorporación de la mujer llega a los resultados económicos y ha sido fruto de los resultados de progreso y prosperidad en España y en Europa. Por tanto, invertir en liderazgo femenino no solo es progreso, está bien más femenino. Es un modelo de progreso, estabilidad y prosperidad. Sin embargo, en algunos lugares la idea de invertir en el empoderamiento femenino se ha parecido revolucionaria. Y dentro del complejo contexto internacional vivimos este objeto, no podemos dar nada. Tenemos que luchar cada día por los derechos conquistados, porque hay muchas fuerzas interesadas en permitirlos. Siento mucho orgullo. Europa y en particular en España, en estos casi 50 años de democracia, gracias a mujeres valientes como las que estáis aquí. Por eso, hombres y mujeres debemos ser claros que están unidos. Debemos mantener el seguro. El grupo de buenos días. Es un gran placer acompañarnos, sea virtualmente desde Luxemburgo, que está abordada dedicada a las mujeres empresarias y al empoderamiento. La evidencia es clara. La incorporación de la mujer lleva a sí mismo. Ahora resultados económicos y ha sido uno de los principales motores de progreso y prosperidad en España y en Europa. Por tanto, invertir en liderazgo femenino no solo es correcto, es también lo más inteligente. Es un motor de progreso, estabilidad y prosperidad. Sin embargo, en algunos lugares la idea de invertir en el empoderamiento femenino sigue pareciendo revolucionaria. Y dentro del complejo contexto internacional que vivimos en este momento, no podemos dar nada por eso. Tenemos que luchar cada día por los derechos conquistados de muchas fuerzas interesadas en revolucionarlos. Siento mucho orgullo de todo lo que se ha avanzado en Europa y en particular en España en estos casi 50 años de democracia, gracias a mujeres valientes como las que estáis aquí. Por eso, hombres y mujeres debemos ser claros y estar unidos. Debemos mantener el rumbo. En el mundo del Banco Europeo de Inversiones, nuestras inversiones están guiadas por la igualdad de género y de las mujeres dentro y fuera de la Unión Europea. El año pasado destinamos 3.000 que mejoran el acceso de las mujeres a la alimentación o destinados a mejorar las brechas de género. Un 50% de los fondos de inversión respaldados por el Fondo Europeo de Inversiones familiar promovieron la igualdad de género. Por citar un ejemplo concreto, el BEI ha invertido este año en el primer programa integral de la Unión Europea dirigido a mujeres a través de un préstamo a CDNK, la banca para los profesionales esenciales del empleo y la salud, resultado de la fusión entre Banco Caminos y Banco FAO. Gracias a este préstamo apoyamos a mujeres que quieran emprender en España o crecer con el sector farmacéutico por impacto de más de 600 en toda España. Son muchos los ejemplos en toda Europa y sabemos que estas inversiones son sinónimo de progreso. Pero nos queda camino por recorrer y es fundamental mirar los procesos en marcha para que las mujeres participemos activamente en la nueva economía verde. En Europa, solo una de cada 10 startups están dirigidas a mujeres. Tenemos que ver estas temas, porque las mujeres tenemos que estar presentes en todos los ámbitos, y muy especialmente donde se hablan de las trascendentales para las empresas, la economía, la sociedad. Además, tenemos que ser vistas, tenemos que tener una voz. Podéis contar conmigo con el Banco Europeo de Inversiones, donde tenemos muy clara la necesidad de seguir contribuyendo a este proyecto, para que nuestros hijos e hijas vivan en una sociedad verdaderamente igualitaria, una sociedad y un mundo. Muchas gracias por la invitación. Les deseo todo lo mejor por esta jornada.
Muy bien, a continuación vamos a contar con Anna Haglund y Katalin Oborny de Partner Leader of the RE-FEM project will introduce Anna her. Haglund So y I give you the floor, Katalin Oborny de Partner Leader. We are going to continue with a roundtable discussion, and this discussion is dedicated to the final study we are publishing in a few days on our website. And in this roundtable, I would like to call I would like to from the Institute call Mihaly Daniela to give a presentation about the final course study. Then I will call Sanya from the Institute Mihaly from to Institute give a Mihaly presentation about the final study of moderate moderate the roundtable discussion. This final policy study was done in one of the work package, which was led by the Mihaly Institute. So Daniela, please come and give your presentation. Thank you. Yes, so changing the program because first She's supposed to be. Anne-Sophie, is Anna ready? Yes, Okay. Okay. Anna is ready. Okay. Sorry, Daniela. So, Juanjo, hay que dar entrada a la ponente online, por favor. You have to give her, she already have to give her. Okay, so just you know what is happening. So we have a change in the program. We are going to have a keynote speech online from Anna Haglund, who is an expert in EI and women entrepreneurship. And is she here with us online? Yes, she is here. Yes, in there, but she was there, she's not. She was waiting here. But we lost her. Okay, so she's not here anymore. She's not here. Okay. Yeah. Okay. So we will receive her keynote speech online. So No, she was there. she's there. Yeah. Okay, she's there. So can we enlarge her screen maybe? Okay. Welcome, Anna. We had a thank you. So technical issue. Can you hear me? Have you joined with us? So we understand that you have to leave soon. So let's just jump right into it. We would like to welcome each. Thank you. And I'm sorry to be so blunt, and I didn't have a time to wait, but that is life. So, and I mean, if today's topic is resilience, so I mean, you just have to go with the flow. So, hello everyone. It's lovely to be there with you, although it would have, of course, be even better to be in beautiful Sevilla. My name is Anna Haglund, and I wear a lot of hats. I'm an entrepreneur, an interior designer. I run an e-commerce. I work with AI and business development. And together with my husband, I also run a farm with 100 cows or so. I grew up in a small village in Finland in a farming family. My grandmother, Vera, she's probably the strongest woman I've ever known. She taught me that when life gets really tough, and her life got really tough, she had to bury. Sorry, Anna, we are not really hearing you. We cannot really hear you. So can you please check your microphone? Cannot hear me? That's strange. Let's have a look. I have a phone. You don't hear anything? No, unfortunately
it's not getting better. Let's see. Do you hear something or nothing? Okay. Yeah, so people joining who are with us online, they can hear her well. So Anna, let's just continue because people joining online, they can hear you well. Okay. Okay. So what an unfortunate, I mean, technology, that's life. Let me just go quickly back to, so I can find my, so, and she taught me that when life gets really tough, you shouldn't complain, you should just find another way. And I think somehow that's the essence of this whole RE-FEM project, that you just find another way. You upskill, you reskill, what you don't do is downskill, I suppose, but all the other skills is appropriate. So, and when COVID hit, for me, I mean, it meant probably as for all of the rest of you, that you have to rethink how you're running. I remember when COVID hit, we got no orders in my e-commerce store. It was silent. I even had the time to tell my colleagues, I don't know if I can pay you. But then in 2 or 3 times, 2 or 3 weeks time, you could see, the orders are coming back, and we had the best sales for many years to come, because after that we had the Ukrainian invasion and all that, and we have had a downturn in e-commerce in Finland in general. So COVID was actually a good thing. Can you imagine? And when you look at resilience, I think for me, the first thing it meant was to accept that I have to do it in a new way. We had to find digital skills to make it work. So instead of crying about an empty showroom, we found digital patterns, and we started to develop AI within our e-commerce. And fast forward a few years, here I am at a company with 1,600 employees talking about AI today. And that's the reason I can't be with you live, but it's not, it doesn't mean that I think of this any less in any way. I think it's a superb project, and I really think what we need to be able to adapt more resilience in the future are really projects like this that lift up the crucial fact that change is uneventable, and that people actually, if they understand that they like change, that we get bored if we are not exposed to change, and that if you can learn how to accept change, you will be a far better leader in the future, and far better off as a woman or entrepreneur or European citizen even. A second thing I would like to point out is the power of networks. I think when I met with Ann-Sofi in Vasa, Finland, and we had one of these roundtable discussions, it was really eye-opening how deep these networks go, and how much you can learn from each other, and how important it is that we actually are able to speak out loud. This is not my core business. This is not my core knowledge, but is it yours? Is it hers? Is it his? How can we help each other by first acknowledging where do I have my strengths and where are my weaknesses? And I think we are good at both actually, but we are a little bit too bad at just being proud of, I'm not so good at this, but boy, am I good at that. And be also proud that you have managed to identify your weak parts. So when I look ahead to the role of AI and resilience and female entrepreneurship, I must say the future is bright. You see studies now coming out that explain that when women can use large language models, they are actually better at it, generally speaking, than men, because we are more communicative than men.
generally speaking, of course. So I think when we see this big shift, and we need to learn, and of course there are also worrisome aspects, like that women in tech, they are slower adapters than men. So that is also something that we really need to think about when you hopefully develop this RE-FEM network 2.0, that how do we make sure that the women not only are resilient, but they also become faster at adapting technology, because they can already speak to the new modern AI technology. So let me leave you with this. Resilience means that we rise again. Networks means that we are not alone. And AI, that gives us the tools to shape tomorrow. I wish you a wonderful conference in Sevilla, and I hope to really, really soon be able to see you guys again. Thank you so much for this opportunity to speak to you, and the very best to all of you. My warm greetings from Helsinki. Bye-bye. Thank you for being here with us. Speak about the finance policy study. Juanjo. Juanjo, ¿hay un problema con Zoom? ¿Hay un problema con Zoom? No podemos presentar. ¿Ves? Bueno, mientras se soluciona, ahora Daniela va a hacer una presentación del estudio final sobre políticas y a continuación habrá una mesa redonda en inglés y posteriormente una mesa redonda en español. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver si hoy la tecnología que no ha querido ayudarnos puede echarnos una mano. I was just explaining that we are fighting against technology today. So we'll try to do our best to fix this. Okay, let's see. Salir del Zoom. Esa falla del Zoom. Esa sería una. Ya veremos que son impulsos. Pero antes con tu base. Y es no te llevan a todo eso. Pero ¿Qué te está viendo? ¿Qué te está viendo? Ya. Esto puedo minimizar. So the floor is yours, Daniela. Thank you, Janusz. Thank you, Kata. Respected Sobre colleagues, distinguished guests here in the room, and those who follow us via video. Dios. Thank you, Janusz. Respecting the time of the other speakers and the time provided
in the agenda. My presentation today will focus on the basic initial to find more when study is published. The final policy study demonstrates that the women entrepreneurs in the next slide is not near. Then we are having connections. Can you just switch to the PowerPoint folder? Not online. Not online. Yes. Partner countries are resilient, resourceful, and ready to grow their businesses with adequate support is in its place. By aligning policies, programs, resources with their actual needs, policymakers, educators, and stakeholders can help create to enable an environment in which women-led enterprises not only survive crisis, but thrive and contribute fully to inclusive and sustainable economic growth. The final policy study is the conclusive outcome of the RE-FEM project, consolidating evidence-based data from the training of trainers in women entrepreneurial sessions and World Cafe events to produce a comparative overview of the women entrepreneurship across all project partner countries, identifying good practices and formulate evidence-based and gathered all of this data is generating outcome of a project, creating a policy recommendation. This that is present sorry. Sorry. Yes, thank you. So we can conclude that women entrepreneurs in project partnering countries are well educated and resilient to the crisis. They're active in services, but faced with several persistent barriers. And national ecosystems differ in maternity and support, shaping both opportunities and challenges for women entrepreneurs. Here we can see which are the goals of the final policy study, but also
we could conclude with the three main focuses of analysis of the final policy study. The first focus of the study was policy and strategic documents, where we mapped in total 34 documents across all 7 project partnering countries. And in total, out of these 34, 23 policy documents had been adopted before the project implementation, while 11 more have been implemented after the project was launched. So regarding that, RE-FEM contributes by strengthening visibility, dialogue, and community engagement, but can't be credited for initiating these documents, as their preparation needs a much more longer timelines than the duration of the project itself. The second focus of analyzing the study was the active programs and initiatives, where we mapped 73 programs and initiatives across all the project partnering countries. And these programs and initiatives offer financial, educational, and mentoring support. All of these programs were clearly defined in the several subcategories that you can see them on the slide. And out of these 73 programs and initiatives, 20 of them were implemented in several countries. Based on these first two focuses of the RE-FEM project, we can put them in the chart you see here. And this is the number of the key policy documents and active programs and initiatives by each project partner country. And we can see that the smallest gaps between documents and programs are observed in Bulgaria, Romania, Slovakia, Hungary, in Slovakia, while Hungary, Serbia, and Spain have significantly more active programs than policy and strategic documents. The third focus of analyzing the study was on the good practices, needs, and expectations of women entrepreneurs. And here we see some of the examples of effective transnational, national, and institutional practices, such as incubators, gender equality strategies, and EU structural funds. We also, as I mentioned, have mapped the general needs and expectations of women entrepreneurs across all project partnering countries, and they're grouped into the 5 most important needs and 5 most important general expectations of women entrepreneurs. Later on, based on the focuses that I have mentioned to you a couple of minutes ago, focus areas analyzed across all project partnering countries can be grouped into the cross-cutting themes, and they are challenges, key actors, and programs. And now we are coming to the most important part of the presentation. It is the policy recommendation. On a bottom-up, participatory, and context-sensitive solutions to the key challenges that are identified within the World Cafe events that were realized in all 7 project partnering countries. For the World Cafe events, all partners initially had 5 topics, but they were not strict, so the partners could improvise based on the situation in their countries. So we came up with 7 more topics, and we had in total 12 topics of the World Cafe events that brought us 44 thematically categorized recommendations. And you can see their distribution here on this site.
policy recommendations, we can have a comparative overview that demonstrates that the shared barriers exist across all countries, and context-specific solutions offer a valuable insight that can be adopted or replicated anywhere else in other countries, not only RE-FEM project countries. Aligning efforts at the regional or EU level could enhance the impact of initiatives that support women entrepreneurs, and the analysis confirms that the need for comprehensive strategies that combine structural sustainable growth and resilience for entrepreneurs. And in the end, we present you the 10 most important thematically categorized policy recommendations. These recommendations are organized and synthesized both in a shared context, specific proposals by the national partners together. They provide a roadmap for coordination and inclusive policy action at the national or EU context levels that support systematic change across Europe's entrepreneurial ecosystem. And in the end, I would like to once again thank to the all amazing project partners that I have been collaborating with and for their contribution to this study. It was a real pleasure working with you these couple of years. And I look forward to working with you once again on some other project. And thank you all present here and online for using and I'm sure that the upcoming sessions that you will be listening to will answer any of your questions if you have them. Thank you very much. And while we are arranging the place here, I would like to call everyone please to come forward. Gabriela Kostowska, Zsuzsanna Lukács-Lakatos, would be stand up, please come. Back again. And Sonia, you can take your place as well. Hello, everybody. I'm really glad to be moderator of today's panel, and I'm especially happy to have such a distinguished guest speakers today with us, and this is really a great pleasure. I would also like to thank Daniela to be very concise. You managed to do that in 10 minutes. I know that she practiced that because she was warned by Katalin, by me, please be concise, and she did it perfectly. So thank a lot. When
Catalan to project was like find ourselves living in a chain of crises. I believe you can support me in this comment. We are often wondering how have women coped with these challenges? What tools and strategies have they applied not only to survive, but also to grow and turn difficulties into the opportunities? These are the questions that we are going to explore together with our experts today. Let me introduce once again them. This is Gabriela Kostovska-Bogoeva, co-founder and executive director of Foundation for Management and Industrial Research, president of the BOD at Youth Entrepreneurship Entrepreneurial Service. Big applause for Gabriela. She is also vice chair of the Enterprise Europe Network thematic group, Women's Entrepreneurship from North Macedonia. This is Zuzana Lukacs-Lakanteshny, Deputy State Secretary for the Protection of Enterprises at the Ministry of National Economy from Hungary. She was also director of Seed Foundation, and she was our dear friend when she from this side of beneficiaries, of the beneficiaries. Big applause for Zuzan, please. And Mr. Ludwig Stempel, business developer, and at Connect Norrvasterbottens from Sweden. I'm excusing for my pronunciation. Thank you very much for joining us, and big applause for one gentleman among us. So we all are dealing with in this field of women entrepreneurship, and we are all aware that at least two challenges are common for women in entrepreneurship: access to finance and access to markets. This is very often repeated at every conference and in the reports. But today I would like to go a step further and provide with our distinguished speakers more concrete insights into these challenges, and perhaps highlight some innovative mechanisms, particularly regarding access to finance. What lessons have we learned in this respect from recent pandemic? I guess yes. I guess this one is the only, or maybe you can use this one. Let's go. Thank you, Sarah. Thank you for everyone. Congratulate project partners, coordinator on this great project. Couple of very important aspects when it comes to entrepreneurship development. So you tackled policy, you tackled upskilling, and very important, provided a lot of resources. Looking forward to exploring that. Thank you for the invitation. You mentioned access to finance and access to markets. I've seen in the brief presentation of Daniela that access to finance is one of the key recommendations for your policy studies. So it's not surprising. There's a lot of money. So the key is you analyze
we need to keep us. So there is provide money is also very important to do with this aspect. And it proves that when it comes to access to finance, one of the key points that I would like to highlight. When it comes to access to markets, also for putting this in more concrete terms. Ludwig, maybe you would like also to have some observations on these aspects, on the challenges. From my perspective, I mean, what we do is we help entrepreneurs get in touch with venture capital, either business angels or VCs. But the challenge is, I think, the real challenge is that there are so few female investors. Mm-hmm. Because I agree with you, they are biased, or my gender is very biased for one. So we definitely need more female investors. And we have actually started a very, very small scale project where we have successful entrepreneurs that are actually interested in becoming investors, but they don't want to invest €1 million because they don't have that. So we have started on a very, very, very small scale that you can actually enter creating
more female investors. When we get that, we will also see more investments going to female entrepreneurs. But also I would like to point out that it's also very much about the ecosystem, because I can see that if I have a female entrepreneur and she pitches directly to one of our investors in our network, she will get one set of questions. If she pitches it with us at one of our events, those questions won't be there. They will ask a whole different set of questions, and that I think it's scary, absolutely. But that's the issues that you have to deal with. So I think it's really about, for some reason, just because they pitch at one of our events, the investors tend to think then it's okay. Then I don't have to ask all these stupid questions that they would if they would pitch on their own. So I think there's a lot to learn from that, and to really to create the systems that support them. Yeah, thanks a lot. I didn't was actually aware about this aspect you mentioned, but this is very interesting from the perspective of men to hear this insight. Zsuzsa, please, could you also share? Because you have this position to compare when you are on this side, on the working in public sector and before, maybe some perspective from that point of view. Thank you very much. I just want to closer, maybe. Yes, now to put it closer. I live and we had a study among entrepreneurs and young entrepreneurs. Said that we are part of investment funds, so investment not only related to loan and practice, because there are big range, so wide range of this money and of this supporting issues and things. Sorry, but I think we have to speak about women entrepreneurs themselves, about the attitude, because a lot of time they yeah. So we have to think about the attitude. So they have to pause for bank, so ask for money in the investment funds. It was to hear more than 50%. In the Hungarian side, I can say the same was that it sometimes they are too much. So self-modesty, thinking and that was is the problem. I will just stay with you for the next question and start with you actually. I mean, from your perspective, we always speak about, I think Gabriela also mentioned this in the answering the first question, that policy should be more inclusive, policy making, and with strong cross-sectoral coordination, bringing together civil society organizations, academia, and the business sector. And how do you see these areas connecting in practice? From the previous information, I can see at the level that and I can see that there is serious cultural evolution. There is plan, the action plan, plans being
the women describe their role in society, and it has a lot of workshops and parts to involve the civil sector and professional other needs. So I think there is communication between sectors. But I think the big problem is not on this sector. Of reputation, and then they have to be into the practice, There are lower communication with the citizens. Thanks for that. Would you like to share some ideas on this, or maybe some good examples on this public-private partnership in your countries or your business? Cases that women associations, they do participate in the dialogue, policy making, but in many cases, like not only for this topic, but for many other topics, they tend to be token, not just being present and not really making an influence, especially later when it comes to the implementation, as you said. One of the great things that we have in Europe is the focus on gender mainstream. So it's something that European Commission, even more than a decade ago, not imposed, it's a voluntary thing. Gender mainstreaming is the key. We are not doing gender mainstreaming to all the policies. It's not enough to have a strategy on women entrepreneurship. If you don't gender mainstream all the other, like research, like education, all these policies are very important because you tend to work with children and to be more gender sensitive later on, because they will be the future entrepreneurs. So if you don't have no policy makers or whoever, so it's about gender mainstreaming and doing the thing. So advocacy and lobbying and gender mainstreaming, those are the two keywords you want to have in policy making. And one of the things, for instance, that we have done, we've tried in many countries, what I've experienced across Europe is that we have a lot of different organizations of women, and that's good, but we are not unified in one front. So that, it's difficult. We've tried in Macedonia to connect everybody under the national platform for entrepreneurship. It's not an easy job, but it's easier for us because we're a small country. Imagine in a big country, it's a disaster to try to connect all the civil society organizations. So we've tried. We managed to get the strategy for women entrepreneurship. So that was a success. That's a good practice. Maybe at a regional level, to try to do something, join forces, and also build capacities of gender mainstreaming. For instance, one of the projects that we implement, Policy Answers, what we do there, it's we designed this dedicated online training. I've seen that you've done that in prep as well. That's a good approach. Online training on gender mainstreaming research and innovation policies. This is for policymakers, how to gender mainstream research and innovation. So it's a very small part. So we have a lot of work to do, but if we combine advocacy and lobby, which is organized, which has the same goal, we can have differences across the associations or businesswomen, but we should have one goal or three things that we're going to impose to our governments. And if we stay united, then we are not going to be token organizations. Thanks. Yes, Ludwig? A lot of networking. These different actors in the system, but I wouldn't go as far as say as they're called incubators, for example, that are actually competing with one another instead of seeing each other as colleagues. And the same thing with accelerators. And I mean, both the incubators and the accelerator entrepreneurs, when they are to grow, when they're to take the first step as entrepreneurs. So I think there's a lot to be done in actually, we need to change our mindset. It's not only about policy. I mean, we are all colleagues in this. We shouldn't compete about it. I think that's really important to, even though we might be doing pretty much the same thing in different organizations, why not let's work together instead of trying to beat the other one, because that won't help anyone.
Yes, not stand just next to each other, but collaborate and develop these diverse connections. Especially when we speak about mechanism to empower women in entrepreneurship, we mention mentoring. So this is a topic where your company had a great background and references. By the way, have you ever had and experienced some from the public sector to be mentored to someone from entrepreneurship? I mean, women entrepreneurs. But I think the one of the key issues is that you have to define what is mentoring, because it might seem obvious to everyone, but everyone has its own definition of the word. So I think that's where you need to start. And if I do that myself, to me, mentoring is not only about the woman's business. If I'm mentoring a woman, it's not only about giving her advice on her entrepreneurial skills and on her entrepreneurial journey. It starts like that. But mentoring is about long-term trust, nothing else but long-term trust. I have mentees that I still work with that I was mentoring back in 2009, and they still reach out. Because that is the kind of relationship that you create during mentoring. And I also think that mentoring is not about a specific program. There are a number of mentoring programs where you actually get a small handbook saying, okay, when we meet for the first time, let's discuss. You as a mentor, you need a handbook to know what to do. Then you probably not the right kind of mentor. And I'm being quite frank here, I know that, but all your engagement as a mentor, we have in our organization, we have created something that we call triple P, because the word in Swedish all starts with a T, so that won't be very good when I translate it. But it would be SAT in English, safety, availability, and trust, where you actually turn the T upside down. So you build on a base of safety and availability, and you create trust. So it's all about creating the safe environment. That's the first thing. How do you do that? When a female entrepreneur approaches us, I can take it two ways. I can say that, all right, good idea. You come back when you have done this, and that, and they won't ever come back. Or I can say, hey, that's interesting. Tell me, what do you need? Because if I take that approach from the beginning, I start creating a safe environment. They start sharing. And in the next step, showing that I'm always available, no matter whether it's Sunday, Saturday, late at night, I will always respond. Then trust starts building. And when trust comes, then the whole mentoring journey can really start. So I think it's a lot about that, really, to find a way to build that trust. And I think that's why we've been successful. And it all came down to that we used to have a very structured way of working. And then we got a new CEO 3 years ago, and she changed everything and said that don't work with the structure, just meet every entrepreneur, male or female, because we work with both, right? Just meet them where they are. And the thing that we have seen is that male entrepreneurs do too, but female entrepreneurs particularly, they reach out right away and say, hey, can you mentor me? Can you help us really move forward? And when you've done that for a little while, all the other issues come in, such as their private life as well, because that is a huge challenge. It shouldn't be in 2025, but it still is in many countries. And Sweden always to the outside says, oh, we are so equal, we are so gender equal.
that's not the truth. We have a lot of issues, and so I think it's really a lot of the female out there. They're really struggling with coping with family life. And I mean, nobody is super wife, super mom, super entrepreneurs. You just can't combine them all. You have to have support from a partner. And to relax this pressure from the society to be perfect in every field, which we in the Balkans, for example, face very much, I guess, in other traditional societies out of our region. I mean, region from which I come from, and Gabriela, more or less, we are neighbors with Hungary and other countries. But I like very much your point that that mentoring, actually, we can't rely on the handbooks when doing mentoring, because it's about establishing human relations and mentoring in different contexts. I couldn't imagine any handbook that would say, for example, look, there will be one pandemic and you will do that and that. We can't predict many crises. So, but what really matters, what is important, to have experienced persons that women entrepreneurs and in general entrepreneurs could rely on, and mentoring is a great mechanism when you exchange with someone, with a person who you could select among other mentors. What would you like to add something on mentoring as well, Gabriela, Ruja? I would just like to add, you mentioned what we did. We did analysis. The women that had access to digital tools and networks were more resilient. Of course, it's not rocket science. We realized that. So for the future, I think it will be digital skills and financing skills that we should be focusing on. But we mentioned networks so many times today during the event. And I think mentoring can be one great approach how to, because mentors should not be only about sharing of knowledge, it also should be opening doors for women. Absolutely. Yeah. So I think that mentoring, one of the key messages you can take away from this panel, at least from today's conference, would be use mentoring as a tool for building networks. Why not? I mean, that's the easiest way. If you need an introduction, mentor can do that for you. And another thing that I think it's very empowering is peer mentoring. Women entrepreneurs, other women entrepreneurs, mentoring other women entrepreneurs. So let's help each other and reach out, because that's a natural connection. Women tend to work with women entrepreneurs even better. So those two things, I would just add that. Yeah, I said about the expectations of the mentoring, that it doesn't accept students, but the boost of the soul. So I think it's a definition of mentoring, just peer-to-peer mentoring. And according to the generation difference, younger persons tend to said expecting maybe from the same sector, and that much more mentor is so for example, digital area, they are accepting that the mentor should be not 10 or 5 to 10 years. That so they are feeling that they can get more information, right? But another areas, different areas. Yeah, I would add to your comment on that we in Serbia had a very good example of this intergeneration cooperation among women entrepreneurs, where the younger women entrepreneurs in digital sector, actually they mentored the elder one, yes, and it was great achievement they did.
Would you like to answer? I think it comes down to whether you see mentoring as a mentor needs to know your business or not. Because from my perspective, I've never known a mentee's business. Because I have young mentees who are doing AI solutions, and because they need me for the things that they don't know about. Yeah, of course, that's a good point. Yes. So unfortunately, you're just starting to say the interesting things, but we have to end this round table and move forward. So thank you very much, Sarito, stepping in. But we really have to be strict. Thank you. Time. So I would like to And we're almost done, by the way. Muy bien, para finalizar, vamos a continuar con la segunda mesa redonda, que en este caso va a ser en español. Entonces, esta mesa redonda se llama Emprender en Femenino en Andalucía, retos reales y respuestas necesarias. Aquí lo que vamos a hacer es un espacio de diálogo en el que queremos reflexionar sobre cuáles son los principales retos al emprendimiento que encuentran las mujeres en Andalucía. Así que para ello os voy a presentar a Pilar Ramos Martín, que ella es la directora de Emprendimiento, Innovación y Comunicación en Andalucía Emprende, y ella os presentará, y la tercera se nos une online. And just a few words in English. This is the second round table that we will take place in Spanish. And Pilar Ramos Martín, Director of Entrepreneurship in Innovation and Communication and at Andalucía Emprende will introduce our panelists. So Pilar, the floor is yours. De Universidad, Innovación y Desarrollo de Innovación, y Mercedes León, que es la directora gerente de Cámara. Ambas tienen una... Bueno, también nos acompaña Victoria, no sé si está conectada, Victoria Cabrera. Yo no la veo. Sí, estoy conectada. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Victoria, buenas tardes. Ella es CEO y fundadora de la agencia Este, reconocida por Forbes como una de las mujeres más influyentes de Andalucía. Tanto Victoria como Lorena como Mercedes, grandes referentes en el movimiento femenino y líderes activas en políticas. Sí, así lo veo, porque desarrollan programas, políticas, actuaciones de fomento del emprendimiento.
femenino. Como vamos con un poco en la respuesta, y voy a formular una pregunta para primer lugar. Desde la experiencia que tenéis en vuestros ámbitos profesionales, si tuvierais que elegir una sola palabra, ¿cuál describiría para vosotras de mejor manera el mayor obstáculo que afrontan hoy las empresarias andaluzas para consolidar o hacer crecer sus negocios? Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer a este proyecto el que haya contado con la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Tengo el honor de representar aquí y especialmente conmigo, ¿no? Por mi condición, obviamente. Cada vez que tenemos cualquier iniciativa, todos busco la oportunidad de participar, incluso de forma activa, porque mi admiración por ella, al final, con respecto a lo que preguntaba, al final, a los títulos, en mi opinión, son muchos, aunque me parece muchas veces increíble a día de hoy las mujeres financieras como de alto riesgo, y yo creo que existen otras formas de financiación para la formación o necesitamos de otros referentes para poder llegar a fondos de crowdfunding o otras formas de financiación, ¿no? ¿Nosotros qué estamos haciendo para intentar hacer este tipo de obstáculos? Pues desde Andalucía como soy, creo que con CaixaBank, con Unicaja, como se quiera, para conectar ese sello empresarial que tiene la Andalucía Emprende y ofertar esa posibilidad de financiación. También con el Instituto de la Mujer para fomentar esa capacidad
la que iba a decir yo, la evito y digo otra, ¿vale? Bueno, lo primero, es verdad que estamos hablando. La pregunta es obstáculos, ¿no? Si tuviera que elegir una palabra. Yo quiero empezar positivo, o sea, es verdad que hay obstáculos. Legalmente, formalmente ninguno. Las mujeres y los hombres están en igualdad de oportunidades para crear lo que quieran. Pero son más las cosas positivas, es decir, son más las capacidades que tenemos que a lo mejor están bien explotadas que los obstáculos. Dicho eso, es verdad que lo tenemos más difícil en este ámbito de la creación de empresas, las mujeres que los hombres, ¿no? Aparte de, por supuesto, los problemas de financiación que se les dé de otra manera a una mujer que tiene un proyecto empresarial, yo añadiría dos cosas más, por el tiempo, por se puede decir más, pero para mí también es muy importante, que puede ser una barrera de la sociedad, digamos, todo lo relacionado con la conciliación y la corresponsabilidad. Es decir, o somos superwoman o muchas mujeres tiran la toalla casi desde empezar porque se dedican a tantas cosas que el tema de emprender con todo lo que conlleva de dedicación, porque requiere mucha dedicación, pues les asusta y lo demás. Entonces hay que trabajar mucho más en seguir todavía hoy día teniendo más apoyo en el tema de corresponsabilidad y conciliación. Y luego también, mirando a nosotras mismas, quizás hay que trabajar también, y se puede ver como un obstáculo, el tema de la confianza. Confianza en nosotras mismas, o sea, tenemos que tener mayor autoconfianza, menos miedo al riesgo, menos miedo al fracaso. No pasa nada. Si nos podemos levantar, porque eso es una de las grandes ventajas que tenemos las mujeres en general, y sobre todo en el mundo empresarial, es que somos muy resilientes. Y entonces no pasa nada, no hay que tener primero autoconfianza y luego confianza de las entidades y de los organismos que tienen que apoyar a esos proyectos de emprendedores que necesitan apoyo desde el principio. Porque el otro día, Lorena y yo también participábamos hace justo una semana en una mesa redonda también hablando del emprendimiento femenino. Esto era de carácter innovador y tecnológico. Pero hablábamos de que algunas de las mujeres empresarias que estuvieron allí decían que ellas tenían que demostrar, por su experiencia, habían tenido que demostrar cosas en un proyecto empresarial para pasar alguna criba, habían tenido que demostrar cosas que a un hombre no se le quería. Entonces eso, quizás me quedo ahí de momento y luego seguimos hablando. Muchísimas gracias. Y Victoria, no sé si tú quieres entrevistar, ¿está conectada? Sí, estoy conectada. No sé En tu visión, ¿cuál sería esa principal barrera que encuentran las empresarias analistas para consolidar o hacer sus negocios? Bueno, pues, ¿me escucháis bien? ¿Me escucháis en sala? ¿Sí o no? Es que no sé. Hombre, que, bueno, por supuesto, lo de preferente yo te lo agradezco muchísimo, pero es que, bueno, es verdad que es una suerte que determinadas entidades que tradicionalmente han sido muy masculinas, como son las mujeres. Eso ayuda, ¿no? Porque las entidades empresariales que tenemos que apoyar estos proyectos femeninos, pues, evidentemente, si hay una mujer arriba, pienso que lo ve de otra manera. Pero sí quería decir, aprovechando que todavía no está, que yo realmente no soy empresaria, tengo mucho interés en ver lo que nos dice la empresaria de la mesa, que ella sí ha puesto en riesgo su dinero. Es verdad que yo sí he pasado por fases de trabajar por cuenta propia. Pero bueno, al final soy también abogado de ejercicio, he tenido despacho de abogado, bueno, de alguna manera también teníamos un poco el no depender de una estructura empresarial. Pero no he invertido mucho dinero en un proyecto empresarial, por lo cual, bueno, pues también toda mi admiración y toda mi empatía con las mujeres que sí están ahí aplicando, ¿no? Como Victoria. Bueno, si me escucháis en sala. Se conecta de momento, la verdad que estamos teniendo un poco de mala suerte hoy con la tecnología y acompañando un poco el excelentísimo trabajo que ha desarrollado. También, si me lo permite, y a lo mejor no sé si me adelanto algo, también quería decir que realmente en los últimos 5 o 6 años, aquí en Andalucía, se ha avanzado mucho en el emprendimiento femenino. Yo pongo el ejemplo de una iniciativa que desarrollamos en colaboración con la Consellería, que se llama Startup Andalucía Pro Show, que es un proyecto que busca las mejores startups de Andalucía
en el modo de concurso y al final a las ganadoras pues, las llevamos a un procedimiento de promoción internacional en búsqueda de mercado y demás, ¿no? Bueno, pues empezamos con 0 mujeres participando, por supuesto ninguna ganando porque no participaban, y hoy día pues la mitad más o menos de las empresas que participan de las startups son empresas de mujeres y además algunas ganan. Y eso sí se ve, o sea, hemos avanzado mucho y yo invito también al auditorio a consultar el último informe GEM, que se acaba de presentar también hace una semana, que habla también de ese avance del emprendimiento femenino. Muy bien, la verdad es que estamos adentrándonos y contenido a lo mejor de algunas de las preguntas que teníamos preparadas, pero bueno, le voy a decir una... Ya está Victoria, está Victoria. ¿Ya? Victoria, buenas tardes. No sé si Hola, nos... Hola, muy buenas tardes. ¿Me escucháis? Hola. ¿Me escucháis? ¿Me veis, no? ¿Me veis, pero no me escucháis? Es tu móvil, ¿no? ¿Lo puedes hacer con el micro? Mi móvil. Vale, pues. Pero mi móvil es el que da la conexión. Pero no. Bueno, a ver si... Porque creo que se va a escuchar doble, ¿no? No sé si... ¿Ahora sí? ¿Ahora? Sí, se oye. Pero me imagino que se oye. Bueno, como sabes, compartes mesa con Lorena Rodrigo, que es la viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación, y con Mercedes León, las conoces sobradamente. Y estábamos haciendo una reflexión conjunta sobre cuál sería la palabra que utilizaríais para definir la mayor obstáculo o las principales barreras que encuentran las mujeres al emprendimiento femenino. Creo que hemos debatido ampliamente sobre ese tema y creo que vamos a ir, tenemos preparadas una pregunta para cada una de vosotras en vuestro ámbito de trabajo y si te parece vamos a empezar con las preguntas, empezamos con Lorena y mientras tanto vemos si se resuelven los problemas de sonido. Vale, lo que yo quería saber si me escucháis. No me escucháis. ¿Me escucháis? Que es lo que no sé. No, ¿no? Se oye con dificultad. Se me escucha muy bajo. Sí. ¿Vale? ¿Ahora me escucháis mejor? Mejor. ¿Ahora me escucháis mejor? Intenta ponerte muy cerca del micro, por favor. Sí, estoy casi pegada al micro. ¿Ahora mejor? No, no lo sé. Es que no sé si ahora me escucháis mejor. Es que estamos teniendo problemas con el sonido en la sala, Victoria. Ah, pero vale. si yo un poco mejor me dicen, a ver. Sí, Vale, sí. Bueno, estaba saludando a mis compañeras de la mesa mientras que se podía solucionar el sonido. Y sí, yo he escuchado a vosotras vuestras intervenciones. Y bueno, pues dar las gracias por esta invitación. Me parece una jornada fantástica bajo un tema tan importante. Y Pilar estaba trasladando, si no me equivoco, que tras un poco de valorar esa palabra, ¿no?, que describiera el mayor obstáculo, creo que tanto Lorena como Mercedes, yo me quería unir a una palabra que creo que es importante para mí que se ponga de manifiesto y que para mí me resume o elijo, ¿no?, en ese obstáculo que es la invisibilidad de las mujeres. Porque hay muchas empresarias andaluzas con talento, con capacidad y con proyectos sólidos, pero siguen sin ocupar ese espacio que se merecen. Y en la conversación pública, en las decisiones estratégicas y en los mercados. Y esta invisibilidad nos trae la consecuencia nos frena el acercarnos a la financiación, que lo habéis hablado, en las redes de contacto y en las oportunidades de crecimiento. Con lo cual, yo creo que desde mi punto de vista, experiencia, que solo rompiendo esa barrera de esa invisibilidad ganamos mucho y sobre todo que vamos a poder hablar de esa consolidación de la mujer empresaria. No sé si se me ha escuchado. Y muy claro, Victoria, muchas gracias, porque además Mercedes hacía referencia antes a tu visión como empresaria que ha puesto en marcha proyectos como Cibersur y bueno, sabes perfectamente de lo que hablas en primera persona.
Exacto. Pues sí, tenemos una pregunta para Lorena Rino, que sería, la innovación y la investigación son claves para la competitividad, pero muchas empresarias sienten que esos avances no siempre llegan al tejido empresarial, no aterrizan en su día a día. ¿Cómo puede la Junta de Andalucía acercar la universidad y la innovación al tejido empresarial femenino, pero al día existente? Gracias, Pilar. Me alegro mucho de esa pregunta porque las competencias que tiene nuestra consejería son las competencias en materia de universidad, con la universidad, en materia de investigación, en materia de innovación y en materia de emprendimiento. La decisión del presidente cuando estableció en 2022 las distintas áreas competenciales fue queriendo eso, que fomentáramos políticas para conectar tanto el emprendimiento como el tejido empresarial actual al ámbito de la innovación y a la universidad. En este aspecto, como novedad, y hemos sido pioneros a nivel estatal, hemos implantado cada central de emprendimiento en cada una de las universidades públicas andaluzas. Todas las universidades tienen vicerrectorados de emprendimiento y políticas de emprendimiento, pero quizás carecían de la experiencia en la calle del personal de siempre. Y locales están abiertos a todo el estudiantado o a todo el profesorado, porque hay muchos proyectos de emprendimiento que nacen de proyectos de investigación o de transferencia de conocimientos que se puedan llevar dentro de nuestras universidades. Y ha sido una iniciativa que hemos tratado, estamos orgullosos. Y además, al querer compartir algo que yo hace justo una semana, el 61% de universitarios son mujeres. O sea, ya tenemos más mujeres universitarios que hombres. Sin embargo, tenemos un 40% en el porcentaje de creación empresarial, el 40% es de mujeres y el 60% lo ha pagado. A lo mejor es. Y el 60% es de hombres. Y tenemos que, desde luego, tenemos que seguir apostando por para que, sobre todo, ese emprendimiento femenino tenga el ámbito del conocimiento, ¿no? Del área de si además pasa en la empresa pública, ese 40% baja a un 14%. O sea, las empresas tecnológicas únicamente un 14% son creadas por mujeres. También entendemos que tenemos que empezar a crear un más pequeñito de educación escolar, ¿no? En este sentido, el emprendimiento con participación son los centros públicos de educación los que se solicitan a inscribirse que ahora todas las charlas para la educación y se intentan que sean mujeres y que sean jóvenes, porque llegan mucho más al alumnado y al final generan ese referente que muchas veces las niñas necesitan para contemplar el crear tu propia empresa de vida. También la conexión entre uno y otro, necesitamos fomentar y llevar tanto mujeres como de hombres, especialmente de mujeres, a conectarlas con otros inversores, con otras corporaciones, etcétera, que en eventos referentes, ¿no? De resaltar mucho que comentar. E igualmente, intentamos divulgar a través de la fundación iniciativas de mujeres que sean referentes para otros. Pongo el caso de un ejemplo, podría poner muchos más. El caso, por ejemplo, de Marqueses Garrido con Mini Fan Kids, que es una empresa a través de la realidad virtual entrena las capacidades de niños con diversidad funcional, que yo tuve la suerte de probar las gafas de realidad virtual, prácticamente como un juego para los niños, pero sirve para ese entrenamiento de la falta de atención y demás que puedan tener en su diversidad. O empresas como las de Puyol, no me acuerdo de Soraya, Sur, que es un vivero forestal que tiene como misión la replantación de mujeres víctimas de violencia de género. Al final, todos estos proyectos que además tienen un propósito, no solo implican un cambio, un proyecto de emprendimiento femenino, sino que además implican una mejor sociedad y un cambio social. Pues la verdad es que Lorena nos ha contado infinidad de iniciativas, ¿no? Por resumir, porque así me lo piden desde la organización, todas las competencias de la consejería al final convergen en precisamente esa transferencia del conocimiento que está en la universidad
para trasladarlo a las emprendedoras en este caso. El hito que ha supuesto contar con un CAD en cada universidad pública de Andalucía, que parecía casi una meta inalcanzable, se ha culminado con enorme éxito. Los datos, la verdad que a todos nos dan como una especie de aliento. Claro, que tenemos que seguir avanzando, pero bueno, ahí se está generando un caldo de cultivo interesante porque cada vez son más las STEM, las mujeres que están en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la ingeniería. Y bueno, esa importancia de la estrategia de emprendimiento educativo de empezar desde el inicio. Y bueno, comentar eventos como este, donde hay conexión, eventos como show, y por supuesto divulgar la iniciativa y el conocimiento. Esos son los puntos que Lorena nos deja en el ámbito de la transferencia de conocimiento. Bueno, pues para Victoria, ¿nos oyes? También tenemos una pregunta relacionada con tu ámbito de actuación profesional. En un sector tan exigente como el de la comunicación, tú concretamente has logrado consolidar una empresa referente. ¿Qué papel juega la visibilidad, que es la palabra precisamente a la inversa que tú has utilizado en el obstáculo, ¿no? Lo de la invisibilidad? ¿Qué papel juega la visibilidad y la proyección pública de las empresarias consolidadas en la apertura de nuevas oportunidades y en la superación de prejuicios o estereotipos? Mira, voy a quitarme la cámara porque como me tengo que acercar tanto al micrófono para que por lo menos no se me vea tan rara en la sala, ¿vale? Podáis atender más al contenido, que yo creo que es lo importante, ¿vale? Así que con vuestro permiso, porque me tengo que acercar demasiado y queda, la verdad, que bastante raro. Bueno, pues mira, en mi caso, sin duda, la visibilidad es algo importantísimo. Yo en comunicación aprendí muy pronto que lo que no se comunica no existe. Y esto es aún más importante para las empresarias. La visibilidad no se trata del ego ni de vanidad. Es una herramienta de transformación y es algo que yo intento divulgar precisamente para que se vea como tal. Cuando una mujer empresaria ocupa un espacio público, inspira a otras y demuestra que es posible y, además, abre puertas que antes estaban cerradas. Esta proyección pública nos... Pero vamos, con lo que ha dicho. No se te oye, Victoria, no sé si tú nos oyes a nosotras. No parece, ¿no? Pues, bueno, precisamente eso, pues ha puesto el acento en la visibilidad y me llama mucho la atención que, claro, esa visibilidad es una herramienta de transformación para todas nosotras, sirve de inspiración, abre puertas, conecta. Disculpa, Victoria dice que se ha ido la luz en el sitio donde ella está. Ay, madre. Bueno, pues seguimos, ¿no? Entonces con Mercedes también. Más que crear empresa, Mercedes, que vivo, por supuesto, en nuestra PAN y trabajamos ahí pues, de todos los ámbitos para tener más empresas. El reto ahora es que crezcan, sean mejores, más fuertes, que tengan... Tenemos el móvil, Victoria, para responder. Victoria responde aquí. Bueno, pues nada. ¿Qué va? Ya esto ya lo hemos hecho alguna vez en el pasado y ha dado resultados. Victoria. Sí, es que la conexión, el que estoy aquí, bueno, yo no sé si están escuchando en sala. Superando carrera. Bueno, pues en primer lugar disculpar porque a mí no podía pasar más cosas que entre el sonido, la luz, aquí donde estoy, que además estoy en la zona del campo de Gibraltar. Y también, bueno, pues, ¿me estáis escuchando? Perfectamente.
Sí, bueno, pues no quiero demorar más tiempo en el sentido de lo que os estaba trasladando, de la importancia, ¿no?, de ese papel de la visibilidad y la proyección pública de las empresarias consolidadas, ¿no?, andaluzas. Decía que la proyección pública permite eso, superar los prejuicios y estereotipos, porque la mejor manera de combatirlo es con los ejemplos reales, con referentes cercanos que muestran que se puede liderar con solvencia, con innovación y con visión. En su intervención como Mercedes, precisamente ellas impulsan para dar visibilidad a esas mujeres que tienen proyectos, que lideran empresas, que ponen en marcha nuevas empresas que sin duda son referentes para otras, para que les sigan. Pero la visibilidad también nos conecta con el mercado. Le da confianza a los clientes, a los inversores y a los propios equipos. Por eso creo que cada empresaria que logra consolidarse tiene una responsabilidad también colectiva. Y no es solo que cree en ella misma, sino que debe ser altavoz y espejo para que otras puedan crecer también. Y de esto se trata esa sonoridad que tantas veces se habla entre nosotras. Porque yo hay alguna frase que me encanta decir y defiendo: cuando una mujer sube el escalón, cuando una mujer avanza, avanzamos todas. Y en este sentido, esa característica de equipo, esa característica de sumar, de red, es algo que sabemos bien manejar, pero que a veces no le sacamos el partido del 100% que tenemos, ¿no? De ahí que creo también, ¿no?, que la visibilidad nos hace romper una cadena importante, ¿no?, de consolidarnos con esa responsabilidad de tender puentes entre unas y otras. Las organizaciones, las instituciones nos ayudan, nos impulsan, nos dan herramientas y nosotras en esa visibilidad también conjunta, no individual, también logramos muchos espacios, logramos muchas ponernos en muchos sitios donde solas y juntas sí lo alcanzamos. Pues muchísimas gracias, Victoria. Se me acaba el papel para apuntar palabras clave. De verdad que nos has inspirado muchísimo con tus palabras. Bueno, hay una cosa también que, si me lo permite, ¿no?, porque precisamente para ese resumen que tienes que hacer, digamos, y que te venga. La visibilidad no es solo mostrarse. Y digo mostrarse porque ya no tenemos que demostrar nada. Nos mostramos, ¿vale? Sino también demostrarnos para dejar huella. Y esa huella debe servirnos para que cada vez más mujeres puedan y sean capaces de liderar, emprender y transformar. Porque, como decía, cuando una mujer se hace visible, inspira a más mujeres y nos ayuda a crecer a todos y a todas. Pues muchísimas gracias, Victoria, de verdad. Gracias. Sí, y la verdad es que aquí se te oye mucho mejor que mejor. Muchas gracias. Si tú nos oyes, continuamos. Sí, perfecto. Pues vamos con Mercedes, que hablábamos antes de eso, de que no solo la apuesta es crear más empresas, sino que las empresas nuevas sean más resilientes, tengan más capacidad de crecer, de exportar, de innovar. Así que desde las cámaras de comercio, desde tu institución, ¿qué respuestas concretas se están dando a empresarias que buscan dar este salto? Muy bien, muchas gracias. Yo lo primero, brevemente, porque no me gusta dar nada por sentado, Cámara de Comercio es una marca internacional que existe en todos los países. Bueno, pues aquí en España son corporaciones públicas, no son entidades privadas, públicas, que hay funciones de empresa y prestar servicios directos a empresas, sobre todo a la pequeña y mediana empresa. Dicho esto, que no todo el mundo tenemos por qué conocerlo y saberlo, en España hay comunidades autónomas, como sabéis, que tienen una serie de competencias. En ese marco, cuando nace la comunidad autónoma en España, se constituye
consejos regionales de cámaras, que es la entidad a la que yo estoy representando. Y ahora entenderéis por qué explico todo esto. Porque en Andalucía, que es un territorio muy grande de España, hay 20 cámaras de comercio, ¿vale? En algunas provincias hay 8 provincias, en algunas provincias hay unas 6 cámaras. Esas cámaras de comercio prestan servicios directos a empresas y son las que están en primera línea, digamos, atendiendo directamente a esa emprendedora, a esa empresa. Ya les cuento un poco lo que es. Pero desde el Consejo Regional, que tenemos esa competencia en coordinar y representar a las cámaras de comercio frente al gobierno de la Junta de Andalucía, al gobierno regional y frente a entidades nacionales y supranacionales, lo que intentamos hacer, y empiezo por ahí, es consolidar redes de contactos, de acciones, sumar esfuerzos para que estemos todos haciendo lo mismo, no por un lado. Entonces, en ese sentido, pues estamos investigando por ejemplo, recientemente, pues hemos detectado que hay un programa que todavía estamos viendo a ver cómo lo implementamos desde Andalucía, seguramente en coordinación con todos vosotros, que se llama Women Out, que lo que apoya es es un sello de reconocimiento, un sello americano, ¿vale? Pero que está teniendo mucho peso, un sello de reconocimiento a las mujeres que en su mayoría, o si no solo, están sus capitales, son mujeres, ¿no? Y entonces se les organiza una formación y se les pone delante en eventos internacionales, delante de grandes compradores internacionales, multinacionales, que por sus políticas de responsabilidad social y de apoyo a objetivos de desarrollo sostenible, tienen una preferencia por contratar empresas de mujeres. Entonces, es una iniciativa que nos ha parecido novedosa, que no en Andalucía no se estaba haciendo y estamos ahí. Es un ejemplo. No tenemos unos programas específicos desde el Consejo porque no prestamos ese servicio. Luego, lo que hacen las cámaras de comercio, es verdad que, y en esto sí tienen mucha experiencia las cámaras de comercio, que tenemos un programa que antes se llamaba el PAEM, que son las siglas del programa andaluz de emprendimiento de mujeres, programa de apoyo a empresas de mujeres, que hoy día se llama emprendedoras. Nosotros en Andalucía hace años tuvimos la suerte de que el gobierno nos reconociera como una entidad merecedora de un premio Meridiana, que a nivel regional se dan a entidades que apoyan a la mujer, en este caso en el mundo empresarial. ¿Por qué? Porque estamos teniendo muy buenos resultados. Porque las cámaras de comercio están muy en el territorio, a pie de calle, y reciben un proyecto empresarial. Es verdad que sí, en ese primer estadio que son de emprendedoras, ¿vale? Pero ya una vez que están ahí, que se ayuda desde el plan de empresa, la búsqueda de financiación, esto también lo hacemos desde el Consejo Andaluz, tenemos un convenio con entidades financieras como CaixaBank, que es lo que se puede nombrar aquí, que tiene un proyecto de microcréditos financiados con fondos de la Unión Europea, que nosotros a nuestras mujeres que participan en nuestros programas, pues tienen ese hilo directo con los créditos de CaixaBank. Ahí tienen un acceso más fácil a la financiación. Pero, como digo, este programa de emprendedoras es para la mujer que está iniciando su idea de negocio, que normalmente cuando empieza ahí ya, digamos que la tenemos registrada en nuestras cámaras y a partir de ahí son beneficiarias de todos los programas de consolidación y crecimiento empresarial que no son exclusivos para mujeres, o sea, exactamente, no son exclusivos para mujeres, pero al tener un personal que está habituado a tratar con esa emprendedora femenina, pues la entiende muy bien y también la capta, entre comillas, me permitís la expresión captar, para esos otros programas que se llaman PYME Digital, PYME Innova, PYME Cibersegura y PYME Global, que son programas financiados normalmente con fondos de la Unión Europea, que gestionamos desde las cámaras de comercio, y están dirigidos a esa consolidación, pues, a ayudarlas en la transformación digital, ayudarlas en temas de ciberseguridad, de sostenibilidad, tema muy importante, en su expansión internacional. Y estos programas realmente son exclusivos de cámaras, pero en la ejecución solemos ir de la mano a los eventos que vamos, pues intentamos coordinarnos con entidades tanto públicas como privadas. Muy importante también desde las cámaras tener el contacto
con las organizaciones, como una de ellas la preside o forma parte de la directiva Victoria, que nos acompaña, de que son organizaciones empresariales formadas por mujeres. Entonces, eso también ayuda mucho porque nos reunimos cada cierto tiempo con ellas, nos cuentan cuáles son las necesidades, los problemas, e intentamos adaptar nuestros propios programas de cámaras de comercio a esa necesidad y problemas. No sé si he respondido o no a lo que... pero verdaderamente, cámaras, el programa es específico. Emprendedoras es para las mujeres que llegan con un proyecto incipiente, no para consolidar los proyectos, sino cuando están haciendo. Pero bueno, por lo que nos has comentado, sois un catalizador y pivotáis esos proyectos con toda esta relación de consolidación y ciberseguridad, sostenibilidad, innovación, transformación digital, que realmente es clave para ese salto a la consolidación y al crecimiento. ¿Qué hacemos? No solamente formamos, la gran mayoría de las cámaras es capacitación, sino que también damos muchas veces ayuda directa a empresas, a proyectos empresariales, porque tenemos esa intermediación de la Cámara de España, que es un organismo intermedio a efectos de gestión de fondos europeos. Entonces tenemos mucha facilidad para poder recibir esos fondos europeos y distribuirlos entre empresas. Pues muchísimas gracias, Mercedes. Pues para cerrar, porque me están soplando por aquí, que nos quedan 5 minutos, cuento todo. Vamos a conectar, si os parece, todo lo que hemos estado hablando, cada una de vosotras desde vuestra perspectiva tan personal. Vamos a conectar estas reflexiones con el proyecto RE-FEM, que es el que nos ha traído aquí hoy, ¿no? Os pido de verdad respuestas breves. Como sabéis, el proyecto pues habla de resiliencia empresarial en tiempos de crisis. Si trasladamos esta situación a Andalucía, ¿qué capacidades pensáis que necesita reforzar una empresa liderada por mujeres para de verdad ser resiliente y sobrevivir en un entorno empresarial también? ¿Yo? Sí. Pues mira, la primera de las capacidades quizás es la capacidad de adaptarse estratégicamente de forma rápida. Es verdad que las empresas lideradas por mujeres son capaces son mucho más rápidas a la hora de tomar decisiones en materia operacional y son mucho más flexibles, mucho más rápidas en ese ámbito, pero en decisiones estratégicas no. Somos más lentas en la toma de decisiones, más prudentes y quizás ahí, si lo confrontamos con un dato que viene también del informe GEN, que las mujeres y los hombres nos percibimos exactamente con las mismas capacidades para emprender, las mismas capacidades para montar una empresa. Pero, sin embargo, tenemos las mujeres un 35% de aversión al riesgo y los hombres se baja casi un 30%. Por lo pronto, ellos somos más prudentes y somos más miedosos. Si después lo extrapolamos a la percepción de las oportunidades que tenemos las mujeres, las oportunidades empresariales y la percepción que tenemos las mujeres respecto a las que tenemos los hombres, las mujeres son un 33% y los hombres un 42%. Eso lo hilamos con la capacidad de ver escenarios complejos y hacer una modificación estratégica y evidentemente parece que somos menos susceptibles a percibir cambios estratégicos que afecten a nuestras empresas. Sí, cambios operacionales, flujos de trabajo, mejoras en los procesos productivos, pero no cambios estratégicos o menos que los entonces, esa capacidad quizás deberíamos, ¿no? de mejorarla si queremos que la tasa de supervivencia sea. Las redes de colaboración que comentaba Victoria, ¿no? que acercan la innovación, que acercan el apoyo empresarial, el apoyo profesional, incluso social, en este caso, esas redes de mujeres, de apoyo de mujeres, claro, lo que ha comentado, pero no está dando todo. Y por último, en la capacidad de la gestión económica financiera. Inteligente, sobre todo, ¿no? Aquí hilo con la prudencia. A pesar de tener el acceso a financiación más complicado que los hombres, dato objetivo. Sin embargo, la tasa de supervivencia de las empresas de mujeres es mayor que la de los hombres. Es decir, somos más prudentes a la hora de tomar decisiones financieras. Un 29%, el índice de mortalidad de las empresas de mujeres es un 29% y en la de los hombres un 56%. Es decir, mueren muchas más estas de hombres que de mujeres. Entonces ahí sí que tenemos que seguir poniendo en valor la capacidad de tomar decisiones financieras a pesar de la barrera del mercado. Curioso. La verdad es que como a veces una
como dicen, ¿no? Los defectos son virtudes. En este caso, no quiero llamarlo defecto, pero sí a lo mejor lo que puede parecer una necesidad de virtud, ¿no? Claro, en español. Sí, pero muchas veces dicen, yo que soy perfeccionista, ¿no? Está muy bien, pero a veces eso no puede. Entonces, pues los defectos son virtudes y las virtudes son defectos, y en este caso la verdad es bastante interesante como esa perspectiva. Si queréis, ya la Diga Victoria, que creo que está todavía, ¿no? Con sí, sí, con el bueno, yo suscribo completamente lo que acaba de decir la viceconsejera. Entre otras cosas, es que no tenía, vamos, es que iba a decir prácticamente lo mismo. No puedo estar más de acuerdo con los tres puntos que ha tocado. Simplemente añadiría el tema de lo que he dicho antes, quizás, ¿no? Trabajar en el tema de la confianza y del liderazgo flexible, tener mayor confianza en nuestros proyectos empresariales, y el tema también de quizás de incidir mucho, porque sí lo vemos en la necesidad, independientemente del sector, porque es verdad, eso es un tema que hoy no vamos a tocar, no es lo mismo invertir o ser empresario de un sector innovador que de un sector tradicional, ¿no? Pero sí incidir en la necesidad de estar de la innovación, de aplicar innovación en nuestras empresas, sea del sector que sea, innovación, digitalización, eso hay que trabajarlo más. Y parto de la base de que nosotras, en Andalucía, por lo menos con la experiencia, vemos que las empresas de mujeres son muy resilientes, pero quizá añadiría esas dos cosas. Y si me permitís, no sé si es un tema de una unidad o no para trabajar, pero quizás porque sí lo estoy viendo en el mundo de la universidad, que también se ha dicho antes, que hay muchísimas mujeres que están en grupos de investigación, que luego no dirigen ellas los grupos de investigación, eso habría que trabajar, lo relaciono con lo que acabo de decir del liderazgo, trabajar en el tema del liderazgo. Y luego también una idea que lanzo aquí, porque también lo veo, y porque además yo soy una gran defensora, evidentemente estamos en el mundo de las tecnologías y además puede ser una buenísima aliada. Pero creo que en una tierra como Andalucía tenemos que seguir apostando por las humanidades. Entonces, humanidades, por los temas de cultura, turismo, yo creo que hay que trabajar también en las habilidades de ese tipo, ¿no? Relacionadas con el mundo de las humanidades, sí, lo he dicho antes. Y a lo mejor ahí podríamos poner en contacto a los problemas que tienen esas empresas de mujeres de esos sectores menos innovadores en ese sentido, con las investigadoras que tienen soluciones para algunos retos que pueden tener ese sector. Porque creo que en una tierra como Andalucía es muy interesante también reforzar ese sector empresarial que es muy femenino, por otro lado, y que le faltaría un poquito de empuje, ¿no? Gracias, Mercedes. Y ya para concluir, Victoria, ¿cuáles consideración? ¿Qué serían esas capacidades a reforzar? Que la compañera han trasladado, bueno, ya han sido amplio en una, ¿vale? Recuerdo que has comentado la flexibilidad para adaptarnos, yo no lo cambiante, que estoy totalmente de acuerdo, las redes de colaboración, porque nadie sobrevive sola, la alianza multiplica la fuerza, la innovación constante, como ha dicho Mercedes, no solo la tecnológica, sino los nuevos modelos de negocio, cómo nos organizamos y cómo llegamos al cliente, la formación clave para ello, ¿no? Esta visión digital, ¿no? Y yo quiero añadir la gestión emocional y el liderazgo humano que ustedes han comentado, ¿no? De alguna manera al final. No olvidemos que la resiliencia también es emocional. Las empresarias además debemos liderar con una mirada humana. Y esto nos ayuda a mantener a los equipos cohesionados, incluso en los momentos más difíciles. Con lo cual, el liderazgo que pone en el centro a la persona genera confianza y compromiso. Y esto ha sido clave, creo que está clave para resistir y crecer. Y nosotras en esto, creo que las empresarias hacemos con la resiliencia, digamos, no como una acción, sino casi como una condición de carácter. Y en definitiva, para la empresa en Andalucía, lo que pasa en esto, porque es innovación, colaboración y liderazgo humano. Y creo que si logramos reforzar estos tres pilares, no solo vamos a sobrevivir, que para mí no me gusta esta palabra, porque nosotras vivimos, ¿vale? A los cambios, nos adaptamos y sin duda sabemos, y porque ya lo hemos
nos estamos mostrando mucho más fuertes y preparadas para enfrentar los nuevos retos que se nos ponen ahora mismo. Pues Victoria, muchísimas gracias. La verdad que agradezco a las tres ponentes, las tres personas que están en la mesa por, bueno, por compartir ese conocimiento, las experiencias vitales y estas palabras que son inspiración para todas nosotras y para todos también los que estáis aquí. Esto no es una cosa de mujeres, es una cosa de todos. Así que muchísimas gracias. No sé si hemos sido... Sí, pues gracias a vosotros. Muy bien, pues ya para finalizar, tengo que dar dos mensajes, uno de agradecimiento y otro de disculpas. El primero, me gustaría agradecer a todas las personas que habéis aportado vuestros conocimientos, vuestras experiencias y vuestra manera de ver el emprendimiento femenino. Me gustaría agradecer a todas las personas que han asistido a este evento, tanto presencialmente como online, y especialmente me gustaría agradecer al equipo de Andalucía Emprende, a todos mis compañeros, por todo lo que nos han ayudado. Detrás de esto hay mucho trabajo. Hemos hecho muchas pruebas, aunque hoy todo se ha confabulado en contra nuestra, pero yo agradezco a todos mis compañeros la ayuda que nos han dado. Me gustaría deciros que vais a recibir un mensaje de correo electrónico para que podáis valorar la organización del evento y todo. Y ahora, cuando finalicemos, después de las palabras que dirá Catalin, nos gustaría que os unierais a nosotros en un aperitivo de networking que vamos a tener en el restaurante Zoco, a 4 minutos de aquí, porque el ayuntamiento no nos deja hacerlo en este lugar. Entonces, simplemente tenéis que seguir a mi compañera María Luisa. ¿Te pones de pie para que te vean, por favor? Y a Miguel Ángel, ¿te pones de pie, por favor? Eso. Estamos a 4 minutos de aquí, entonces nos gustaría allí estar con vosotros un poco más distendidos. Y muchas gracias a todas las autoridades y a todos los que nos habéis acompañado. Ahora, muy poquito en inglés, antes de Catalin. I would like to say thank you to all the presenters and panelists for your contributions. I would like also to say thank you to all the attendees and especially my team in Andalucía Emprende. There's a lot of work behind this, despite of all the technical difficulties we have suffered today. So I just have to say thank you, and I'm sorry for this. After that, Catalin is going to say a few words to you, but I would like all of you to join us in a networking drink that is going to have place in a restaurant called Toco. It's only 4 minutes from here. You just have to follow my colleague Maria Luisa and my colleague Miguel. Please follow them, and they will guide you to the restaurant. And now I give the floor to Catalin to say goodbye. Thank you. I just would like to thank you for the second round panelists to be here with us and for all of you who contributed to this event. It really meant a lot to us. And really, like, there are panelists traveling here from North Macedonia, Sweden, Hungary. So this was really important for us to have you here. And it was a very short event, but I think we can all take away really important things. And the belief that we are strengthened in the belief that joint forces are needed, and including women entrepreneurs into the dialogue about them is important. So I think I only have to announce that we are ready for the farewell drinks. So thank you. Thank you again being here with us. Still very enthusiastic. I think so